No me alejaré. Well, from the beginning, the agenda was to make music and create resources for Spanish-speaking communities and churches, just people. Everything that I do, I like to do in God. And what I mean is I want to just always have it through Him. I wanted songs it developed into songs that would be songs from my heart, things that God would give me. And I wanted to make sure that it was relatable to the community and authentic. The messages would be authentic to Spanish-speaking communities. I really wanted to make sure that I positioned my heart and mind. I won't even write a song until I feel it, adentro de mi corazón. Y eso es muy importante a mí. Yo no quiero solamente cantar en español o cantar una canción, pero yo quiero cantar canciones de mi corazón, pero canta para Dios. Cuando tú cantas para Dios, está bien. Solamente canta canciones de tu corazón y Dios escucha todo. Creo que hace como unos 4 o 5 años yo estaba orando así como cosas que yo quería hacer. Yo quería que el Señor así como en 3 años voy a hacer esto, voy a terminar de estudiar, en 5 años, ¿qué quiero hacer en 5 años? Entonces, algo que se me vino a la mente en ese momento y era porque, lo escribí, era Spanish Worship Album. Así, solo lo escribí, Spanish Worship Album. En mi mente era todo lo que estaba haciendo en ese momento, era traducción de material para las artes creativas en la iglesia, pero eso se me vino a la mente. Entonces me puse yo, ok, Señor, no sé qué significa esto, pero lo voy a poner aquí, confío en ti y bueno, que sea lo que tú quieras. Y bueno, cuando estoy en Chile, cuando estoy con Ronnie, él me dice, Sandy, te he estado buscando. Y para mí esa es la segunda vez que claramente escucho la voz de Dios. I've been looking for you. Te encontré, te he estado buscando. Y él me comienza a decir, estoy haciendo un proyecto en los Estados Unidos. Y tú vas a estar parte de ese proyecto, tú vas a traducir y también vas a cantar. Entonces en la noche cuando yo ya hemos hablado un poco, regreso y otra vez escucho a Dios. Y veo esa foto, me veo a mí misma cuando estaba escribiendo Spanish Worship Album. Y dice, y escucho que dice, yo no me olvidé. Y y exactamente este año iban a ser ya los 5 años. Este año ya iban a ser los 5 años. Dios es fiel, Él escucha todo lo que uno dice y bueno, aquí estoy cantando. ¿Verdad? Mucha gente aquí necesita escuchar la palabra de Dios. Y I really believe this with my whole heart, that God positioned me here because a lot of people have asked me to play other places and to sing other places. El Mundo y otras iglesias grandes, pero I'm not needed there. Ellos no necesitan mi ayuda. Pero aquí, como se dice, la Biblia, la palabra de Dios dice, the harvest is ripe, but the laborers are few. And we have a lot of people, but I believe that what God has offered me, that there are times that it's needed here. There are people that come through here, Ejército de Salvación, that sometimes they need more attention, más tiempo. Y because of the busyness of our ministries, we are so busy that we miss some of the fringe things and fringe people. And I believe that God has allowed me to be here to gather whoever will come. My journey with the Holy Spirit and what that lifestyle looks like it's not just one encounter, it's not just like one worship experience, quote unquote,
but it's a lifetime of, and it's an everyday, he's singing over me, like constantly. Like he delights in me constantly. And it has nothing to do with what I present to him, what I offer to him, how I worship him. It sets no precedent of how he delights in me. And so a lifetime of an everyday life of that being my mindset and that being life to me that's everything really. And this project is, it's great to be a part of. But to be honest, it's like this is heaven. Like this is every day. I'm like, I get to party it up with like just other musicians. Like I get to party it up with like my other brothers and sisters, and we get to lift up the name of Jesus. And when people get to hear that, like chains get broken, curses are lifted. Love literally casts out all fear. So when people are able to hear that, it's like, that's heaven.